¿Quién está al borde? El Grupo I está empezando a tomar forma. México está en la cima, después de ganar sus dos partidos, y ahora está cerca de asegurar un lugar en la fase de eliminación directa. Corea del Sur sigue en una posición fuerte, mientras que Sudáfrica necesita desesperadamente puntos para seguir en la competición. Suiza enfrenta una presión enorme, y puede que necesite una victoria para mantener vivas sus esperanzas en el Mundial. La próxima ronda de partidos podría decidirlo todo. El Grupo B sigue muy abierto. Pro Canadá actualmente está en la cima gracias a una mayor diferencia de goles. Suiza tiene los mismos puntos, y también se ha puesto en una posición fuerte. De cara a la última ronda, Bosnia y Herzegovina todavía tiene posibilidades. Pero el tiempo está empezando a acabarse. Qatar enfrenta un desafío difícil después de sufrir una dura derrota su último partido. Y ahora necesita desesperadamente puntos para mantener viva su ilusión de la Copa del Mundo. Los últimos partidos El Grupo lo C decidieron sigue todo, en Canadá no y de los Suiza más se parellos enfrentan del torneo. en un partido Brasil que lidera podría actualmente determinar la el primer clasificación. lugar. Mientras que Marruecos Bosnia está y empatado en Herzegovina puntos, y y Qatar sigue luchan con por mantener opciones vivas firmes sus de esperanzas quedarse con el primer puesto. Escocia está apenas un punto detrás, y sabe que una victoria en la última ronda podría cambiarlo todo. Haiti enfrenta una situación difícil después de perder sus dos primeros partidos. Y ahora necesita un cambio extraordinario para mantener vivas sus esperanzas en la Copa del Mundo. Los últimos partidos tienen una importancia enorme. Brasil y Escocia se enfrentan ganando ambos partidos y acercándose del lugar en la fase de eliminación busca rematar el trabajo contra Haiti. Contra equipos preparando una pelea dramática por el segundo lugar del grupo. Mientras tanto, Turquía se encuentra bajo una enorme presión después de comenzar el torneo con dos derrotas. La última ronda podría decidirlo todo. Estados Unidos buscar terminar el grupo invicto, mientras que Paraguay y Australia se enfrentan el grupo y pasado controlado por Alemania. De los partidos más importantes de los marcados han puesto con un lugar en los octavos de final en un paso de la fase de eliminación directa. Costa de Marfil sigue en una posición fuerte. Pro Ecuador y Curazao todavía tienen trabajo por hacer si esperan continuar su camino en el Mundial. La última ronda determinará quién se une a Alemania para avanzar desde el Grupo I. El Grupo F sigue siendo uno de los más competitivos del torneo. Países Bajos ocupa actualmente el primer lugar, pero Japón tiene los mismos puntos y solo se diferencia por los goles marcados. Suecia está apenas un punto detrás y sabe que ganar su último partido podría cambiar por completo la clasificación. Túnez enfrenta una batalla difícil después de perder sus dos primeros partidos. Y ahora necesita un giro dramático para mantener vivas sus esperanzas en el Mundial. Ahora la atención se centra en Japón y Suecia, en lo que podría convertirse en uno de los partidos decisivos de la fase de grupos. Contra equipos han luchando por las dos primeras posiciones. El Grupo F sigue estando muy abierto. El Grupo J sigue siendo uno de los más impredecibles del torneo. Egipto lidera actualmente la clasificación, pero la diferencia es pequeña y nada está decidido. Irán y Bélgica siguen invictos. Después de empatar sus dos primeros partidos, manteniéndose firmes en la carrera por un lugar en la fase de eliminación directa. Incluso Nueva Zelanda sigue al alcance y podría dar la sorpresa en la ronda final. Los próximos partidos tienen una importancia enorme. Bélgica necesita desesperadamente su primera victoria, mientras que Egipto y Irán se enfrentan en un partido que podría decidir quién termina en la cima. Con los cuatro equipos en contienda,
El Grupo G permite un final dramático. El Grupo H siglos de definirse. Espapa lidera la tabla tras dos partidos. Pro la carrera por la clasificación sigue abierta. Uruguay y Cabo Verde han conseguido dos empates cada uno. Y siguen invictos, manteniéndose firmes en la contienda de cara a la última ronda. Arabia Saudita está justo detrás y sabe que una actuación fuerte podría cambiar completamente el panorama. Ahora la atención se centra en España y Uruguay, un partido que podría determinar quién termina en la cima del grupo, con los cuatro equipos todavía capaces de avanzar. El Grupo H se prepara para un final dramático. El Grupo I se ha convertido rápidamente en una carrera de dos equipos. Francia y Noruega siguen invictos después de ganar sus dos primeros partidos. Y ahora están igualados con 6 puntos. Con ataques poderosos y récords invictos, su próximo enfrentamiento podría determinar quién termina primero en el grupo. Senegal y Irak han tenido dificultades para conseguir puntos y ahora enfrentan una batalla para mantener sus esperanzas vivas. Su próximo partido podría decidir quién sigue en la competencia y quién ve su torneo llegar a su fin. El foco ahora se pone en Francia contra Noruega, un partido que podría decidir el ganador del Grupo I. Con una ronda pendiente, la carrera por el primer lugar se está calentando, mientras que otros solo están tratando de sobrevivir. El Grupo J empieza a tomar forma, pero la lucha por el segundo puesto sigue totalmente abierta. Argentina ha ganado sus dos primeros partidos y se encuentra sola en la cima con 6 puntos, con 5 goles a favor y ninguno en contra. Los sudamericanos han mostrado un gran dominio y están en una posición fuerte para terminar primeros en el grupo. Detrás de ellos, Austria y Argelia están empatados con 3 puntos. Austria empieza con una victoria antes de caer ante Argentina, mientras que Argelia se recupera con un triunfo crucial sobre Jordania para mantener sus esperanzas vivas. Jordania sigue sin puntos y ahora enfrenta un desafío difícil contra los líderes del grupo, Argentina. Ahora el foco se centra en el enfrentamiento decisivo entre Argelia y Austria, con el segundo puesto en juego. Un solo partido podría determinar quién se une a Argentina para avanzar del Grupo J. Todo en el Grupo J podría decidirse en 90 minutos. El grupo que ha dado una sorpresa temprana. Colombia está en la cima después de comenzar el torneo con una victoria, mientras que tanto Portugal como la Rod Congo consiguieron un punto en su primer partido. Portugal sigue siendo uno de los favoritos del grupo, pero el equipo portugués estará ansioso por conseguir su primera victoria y acercarse a la clasificación. Uzbekistán sufrió una derrota en la apertura, pero con todavía 2 partidos por jugar, hay mucho tiempo para recuperarse. La segunda ronda de partidos podría empezar a separar a los contendientes del grupo que persigue. Portugal se enfrenta a Uzbekistán sabiendo que 2 puntos los pondrían firmemente de nuevo en control, mientras que Colombia y la Rod del Congo luchan por una oportunidad de reforzar su posición en la cima. Con 2 rondas on por jugar, el grupo que sigue estando totalmente abierto. El grupo cierra la primera fase del torneo con Inglaterra y gana compartiendo el liderato. Tras victorias iniciales impresionantes, el ataque de Inglaterra hizo una declaración inmediata, mientras que gana sumos puntos valiosos para ponerse en una posición fuerte. Panamá y Croacia sufrieron derrotas en la apertura, pero con 2 partidos on por jugar. Ambos equipos siguen muy vivos. La segunda ronda permite traer mucho drama. Inglaterra y Ghana ahora se enfrentan en un choque que podría determinar quién toma el control del grupo.
Mientras que Panamá y Croacia luchan por mantenerse al ritmo en la carrera por la clasificación. Con el torneo todavía en sus primeras etapas, el grupo I deja muchas preguntas por responder. 48 equipos, incontables sueños, solo una nación levantar el trofeo. Y cada partido nos acerca un paso más. Este es el report de la Copa del Mundo. Deja la bandera de tu país. En los comentarios si crees que ganar, verlo se aprecia, suscribirse es especial.